ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ, ਆਪ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਫਕੋਰਸ ਵੇਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਨ ਹੈਗੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, 2 ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। It's so good to have you both. Thank you so much for joining us. Kush, Sahib, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ you guys have finals this week, but we're very glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? I'm 18. I'm Sahib and I'm 20. Wonderful. So you guys are, between high school, college, all of this stuff, you have a lot going on, understandably so. But summer ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Of course, on and off, a couple of years. We all know 2020, 2021 were some crazy years. But ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ, can you tell us ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, you and your sister? How did you get involved in this summer camp? Absolutely. So ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ for spotlighting this amazing initiative, and ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ also ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। So basically how I started in getting involved with this camp was mama hamesha volunteer karti si karde ne for Badu Sahib, and she had started when I was around 8 years old. So we used to always come to Badu Sahib summer vich asi visit karde hunde si ki Badu Sahib dekhiye, but it was always as like a 1 week 2 week visit. Asi jiddan tourist hunde hain uthe ja ke reh ke then ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। never really an immersive experience. ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ because it's in the mountains, ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, it's very cool environment, it's very scenic environment, so I really enjoyed it, but I wasn't really aware of it. And then ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ that ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, and so next year we got involved. Mom ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ summer, and I was not too excited about that. ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay, I'll give it a try. ਮੈਂ ਇੱਕ try ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। And so as soon as we got there, we were met with such open arms, and our camp ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, so we had this community of kids that grew up just like us, and it's much different from a lot of other camps because it's an international camp. So ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, Germany, UK, Canada, Bahrain, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ countries ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, and you see that the experiences are so diverse but so unique, and also it's very similar at the same time.
So, and also Baru Sahib jehde teachers sige, jehde admin siga, everyone was so open and so nice and warm that jehde bhi knowledge level to aao, jehde bhi tusi, you don't have to have any experience with Sikhi at all. You don't have to know how to read Punjabi. Koi Punjabi da ek lafaz bhi na aaye to bhi, you know, it goes. We have so many kids who come in like that, but it's just so open to everyone. And yeah. What a nice way to describe ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ vibe, ਇੱਕ environment overall, welcoming, warm, and you know, specially designed for kids like you, or for you know, young adults like you, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ experience ਸੀ? Of course, you know, your older sister went, you ended up going. What was it like for you? And you know, when you talk about some of the things you took away from it, what would you say were some really meaningful things you left with? Yeah, I think knowing Buddhist was already a safe place for us was definitely helpful. But going into, you know, a 8-week, 4-week long camp is very daunting. And so I was definitely very nervous about who I'd be learning from and how the whole experiences would be. But I was very pleasantly surprised to find out how much personal interest I would have within the camp. I think one thing that Buddhist does best is individualized care. There are so many different people who come to the camp, age ranges, life experiences, geographical locations, you know, experiences with Sikhi. Everyone has their own personal experience. And so they really tailor what they do towards the individual. So we would have Santhya classes, and growing up, I had a speech impediment. So my Didi was really careful, and she taught me how to say bots the right way and, you know, correct those things. I'm really interested in history personally. So the teachers that they had for history were actually Indian history professors. Wow. And I would stay after class and ask them questions, and they would engage me. They'd give me extra research projects. So I think one of the most beautiful things about Guru Sahib and the camp is that they really pay attention to those individual details. And I think leaving camp, after being immersed in that environment so long, it really leaves a mark on you as a person and as a Sikh. And you can come back, and it's really easy to implement those teachings and live life in a new way after that. That's so beautifully put. You know, the things that you come back home with. I want to keep talking about this. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, and of course ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨਿਆਣੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਹਿਸਟਰੀ, इन चीज़ों के नाल किस तरह जोड़िया जाए, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑफ कोर्स जिस तरह पहले भी मैंशन किया है, इस वेले ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਦੋ ਗੈਸਟਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਖੁਸ਼ ਐਂਡ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ from Dallas, Texas. Welcome back, ladies. So good to have you. Khush Sahib, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਈਅਰ ਅਗੈਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ of course you said the first time you were hesitant but you had such a wonderful experience, you know, what would you say to those folks listening that maybe they're a little hesitant, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, you know, as someone who keeps going back, you know, what makes you want to keep going back?
Absolutely. So मैं पहला मापिया ਨੂੰ address करना चाहनी I'll have two separate messages that I want to convey. And so ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ address ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ so after ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ mama didn't ask me to Baba ji didn't ask me to he obviously tells everyone to do nitnem but it was no one forcing me to do nitnem ਐਂਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਤਨਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ I took that back and I started religiously doing nitnem every day ਉਸ ਤੋਂ at the camp I had learned ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਸੀਗੇ UK ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ this like less than 1% of Sikhs have read the whole Guru Granth Sahib Ji and ਕਿੰਨੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨਾ So I took the initiative after that ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ I'll do a few angs a day a manageable amount because I was in high school too but I thought I'll do a few angs a day no matter how long it takes me ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ consistency ਰੱਖਣੀ ਹੈ and ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ teachings ਨਾਲ I was able to complete that Sahaj Path. That's And amazing. so that was all an initiative कि मैं अपने लिए लिता कोई किसी parent ने नहीं दसिया कोई teacher ने नहीं force किया and that's what I find so beautiful is it's ਇੰਨੀ foundation ਉਹ set ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ now that I go anywhere I'll go so I've been to a lot of other camps ਮੈਂ UK basics of ਸਿੱਖੀ camp ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ all over the world and they're all amazing camps ਕੋਈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ because it's so unique. I mean, all these kids from all different walks of life, and you have so much age range too. I mean, there's kids who come here at 5 years old, and there's also people who attend who are 70 plus who just want to learn. It's a learning environment, hai na? And it's also so beautiful because it's isolated. It's completely isolated, and you get personal one-on-one teachers. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ੈਫ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਦ ਕੈਂਪ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ 버ਗਰ ਬਣਦੇ ਆ ਪਾਸਤਾ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਵ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬੈਡਸ and also personalized teachers je koi punjabi nahi aandi beautiful system is there's a one-on-one teacher so they assign you a didi who's currently doing her BA music and usually didi wo pind punjab to koi pind di aandi hai and it's beautiful because didi nu koi loves english da nahi aanda bachcha nu koi loves punjabi da nahi aanda so didi comes out speaking english and kid comes out speaking That's punjabi so amazing. it's beautiful Wow. and so that's ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ I cannot recommend this camp enough ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਉਨਾ ਵਧੀਆ and ਬੱਚੇ they will make a fit at first but drag them there and then ask them afterwards what their opinion is. That's what I will say to kids. My message is it may seem daunting at first because at first I also didn't want to like go to a Sikhi camp. That was not my ideal way of spending a summer and now I go there willingly. Like this summer I'm going alone. I went to the camp alone in 2023. It's just such an environment that pulls you back every time and there's always something to do if you want to do something also beauty about the camp is it's whatever you want the experience to be it can be. They have all the tantisas there, they have all the academics there. If you want to work at the Akal hospital they have that too. If you want to teach part-time at the school they have that too. So many things there. I would advise the kids like it's not I would say don't go by the stereotype of a Sikhi camp. Don't go by stereotype that it's in India. It's in the mountains. It's in such a beautiful location. It's like amazing learning environment. And there's this kind of a quality of it that I can't even express. It's just that camp is so unique and how it makes you feel. And if you feel, okay, I don't know that much about Sikhi and Baru Sahib I've heard is a very strict environment. It's quite the opposite and I'm a testament to that. I think you go into that camp learning absolutely if you know absolutely nothing this camp is perfect. They start you from ground up. If you know already a few things even better. Go there and learn more. I would just highly recommend to any kid or a young person watching this please try this camp at least once.
Such powerful words. Sahib, you know, ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. You know, the impact that this camp, this experience has had on you is really shining through. Thank you so much for sharing that. Kusha, you know, I have a kind of a silly question, but I have to ask this, right? For some younger kids, they're like, oh my God, you know, what about the internet? What about my phone? How am I going to live without all of these creature comforts for weeks, you know? So what would you say to that? Did you miss it, or how did you feel? Like, was it weird being a little less, you know, attached to the technology we are so surrounded by here all the time? That's a great question. First, there is internet connection in Bodu Sahib. They have schools. They'll give you the chance to visit those schools, and they're probably 10 times better than any American or outside school you've ever been to. Wow. They integrate technology even into our classes and into what we do. Awesome. So it's definitely there. The Wi-Fi exists. You can use it, but everything that you need in life is right in front of you. You don't even need your little screen on your phone. I think what's so beautiful about Bodu Sahib is, compared to other camps, which are also great, is that you get this sort of immersion. Instead of dipping your toes in for a week and then leaving a camp and trying to live those teachings, you get to have the opportunity to live those teachings while you're in camp, surrounded by other people. You have this beautiful natural area around you. There's so much food to eat, things to do, mountains to climb, things to learn, that you honestly will not have time to spend on your phone. But if you need it, you obviously always have it there. And there's also so many other people your age. You'll almost always find someone who is your age or who has similar experiences to you, and you can always connect and have a friendship there. So you definitely don't have to go in, ditching your phones and laptops completely, but you definitely won't need them. I love that answer. You know, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ, but of course it was not nowhere near the immersive experience that you are sharing, but I can definitely agree about the environment. ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲ atmosphere ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ that you really, the last thing you want to do is go on your phone or look at, you know, a screen. Yeah. You just want to take it all in, right? So with that, obviously, once again, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ urge ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, encourage ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ in camps ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ register ਕਰਨ. Registration ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. Once again, screen ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ information ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ registration ਲਈ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. Before we go, you know, I want to get a call to action. Once again, you both have made an amazing case. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ personal ਇੱਥੇ experience share ਕੀਤਾ. I mean, it speaks volumes. But if you had to sum it up, Kush, I'll start with you. You know, what message do you have? What call to action do you have for our viewers? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, you know, why should folks register as soon as possible? One, India tickets, they go out fast. It's almost summer. Those prices are going to increase, so you want to book those tickets now. You don't have to spend all of your time in India. In Bodu Sahib, go see your family, go see your extended relatives, have fun, and then go to the Bodu Sahib camp. It's just, you can be a part of your regular summer travels, but also it's the majesty of Bodu Sahib is something that cannot be seen through photos. I remember we'd play Gatka right next to this, grand, humongous gurdwara. It looked like it was from the 16th century. It was covered in ivy and plants, and you could hear birds chirping, and you're playing Gatka with your friends. It's a sort of experience that you can't quite replicate anywhere else. Even outside of spiritual development, you get so much personal development as a person. You get time to interact with nature, to interact with your peers, to learn more, to experience more. So I would say it's something that's very easily implementable if you're already going to India this summer to see family. And if you aren't, then it's even better reason to reconnect with that. I love it. Sahib, same question. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ call to action, ਕੋਈ direct message ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ? Absolutely. ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, and then after ask them how they liked it, because I can guarantee you, ਮੇਰੀ guarantee ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ like ਕਰਨਗੇ.
as someone who was initially forced to, मैं पहला माँ प्यो ने कहा कि तुसी कैंप जाना ही जाना है, Yeah. and I went and loved it so much I didn't want to leave. Then they had to force me, beta, you have to go to school now, you have to leave. So I would could not मैं माँ प्यो ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ it's an unmissable camp, and ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ Yeah. ਸਮਝ ਚ ਜਾਈਏ. So Yeah. you'll see a lot of white people or Americans who will have these retreats or summits Yeah. to reconnect with themselves. And ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ blessing ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ naturally ਇਨਬਿਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਕਰੀਏ. So it's already inbuilt for us, and we don't have to go anywhere else to see that. And Yeah. that's how I see it. It's even if you think that maybe you're not as religious of a person, it does not matter what your level of religiousness is. I would say think of this as a way to find yourself, a way to achieve inner peace. Think of it as a summit. Think of it as a retreat for yourself. And I will tell all the youth that I love this camp. I am going back voluntarily. If you're concerned about anything, you feel free to contact Mukta Penji, and she will be glad to answer any questions or connect you to me as well. I'm also happy to answer any questions. And if you would like to contact Mukta Aunty, that contact is also provided there. And I will just say, please definitely come to the camp. If you're above 18, you can also come alone. I've done that many times in Baru Sahib. Even sometimes we think, India ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ or maybe are not safe for women, especially young women traveling alone. Baru Sahib's like a small village, and it's like in the Pahadi. Everyone's family, everyone knows everyone. Yeah. And so it's very safe. I went there alone one summer in 2023. I'm going alone again this summer. So I can guarantee you that please definitely go to this camp. Wonderful, wonderful. Once again, Kush and Sahib Kaur joining us from Dallas, Texas to see ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ. You keep going back. ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. Thank you so much for sharing your experience, and most importantly ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਕੁਸ਼ ਔਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ. Ladies, good luck with your finals. Good luck with the summer ahead. It seems like ਤੁਹਾਡੇ plans ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ set ਹੋਏ ਹਨ. And once again, thank you so much for sharing everything with us today. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thank you. Once again, ਬੜੀ ਸਭ ਕਲਗੀ ਦੇ ਟਰਸਟ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪਸ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ashmita@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com. ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ most importantly register ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.